సైడ్ ఉన్నాయి. అటు సైడ్ ఉందా?
Good morning, ladies and gentlemen. Today we are not merely witnessing the launch of two new states. We are witnessing the birth of a new chapter of Indian agriculture. A chapter where Indian soil meets Indian science, Indian farmers meet innovation, and Indian enterprise meets the vision of Atmanirbhar Bharat. It is my privilege and honor to welcome you all to this historic occasion, the launch of Krishna 459, Godari 234. India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seeds developed by Gourmet Popcornica. And what makes this occasion even more special is the august presence of our distinguished leaders and guests. Great, I'm doing great. What a special day. Great day, huh? How's it going? Exciting day. As we begin this auspicious gathering, may I request everyone to kindly rise for the national song and followed by national anthem and state song.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Now, I request all distinguished guests on the dais to kindly proceed to the ceremonial lighting of the lamp. Thank you. It is my privilege to invite Sri SBP Pattabhi Ramarao Garu, Managing Director of Gourmet Popcornica, to deliver the welcome address and introduce the vision and significance behind this remarkable initiative. Sir. అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. Today is a very big landmark in my own life and definitely something that I would not forget and definitely something that will last a very long time for Gourmet Popcornica. I begin with the deepest gratitude to the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan Garu, for coming to Musnuru and gracing us with his presence. It is not just a formality. His presence here is a blessing to all the farmers who've come from afar to see him. I'm equally grateful to the Honorable Governor of Andhra Pradesh, Shri Abdul Nazir Garu, and the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, whose vision for farmers has walked alongside our journey in every step. Having the presence of these three dignitaries in this factory on this day is something that makes our journey that much more memorable for all of us. I would like to welcome to this gathering Sri Kinjarapu Achan Naidu Garu, Sri Nara Lokesh Garu, and Sri Kolsparthsarth Garu. Thank you all for coming. Today on this ground at Musnuru, we are not witnessing the launch of a product. We are witnessing a moment for which farmers across India have waited for decades. We're seeing the launch of a seed bred in India by Indian farmers for Indian soil to give world-class products. This is the first non-GMO high expansion popcorn hybrid launched in India and in all of Asia. It is for all of us here,
for all of the con men that have stood with me in this journey. This is not just another corporate moment. It's a deeply personal moment which culminates the first phase of our journey, which started 11 years ago. All of what we celebrate today does not belong to the gentlemen who accompany me on this stage from Popcornica or to only our senior management. This has happened on account of all the farmers that stood by us, on account of the deep commitments of the Government of India and the Government of Andhra Pradesh to support a homegrown agri-enterprise. The government has stood by us in all of what we requested for, has given us the moral support and thereby enabled this to become true. We are deeply honored and grateful for the support that has enabled a company from Andhra Pradesh to stand up and be recognized as the 5th largest grower of popcorn in the world and the largest processor of popcorn maize in Asia. But sir, if I'm to be honest, when we look back at this journey, it started with a handful of farmers who trusted us with their land, with labor, and did so in the hope that what we gave would deliver what we promised, which was a better future for them, a better income for them. We believe today, by the launch of our 2 hybrids, we would have started delivering on that hope, and we would be able to take it forward. When we started this company, our desire was something very simple: to grow something in Andhra that would stand up to be counted amongst the best in the world. At the time when we started in 2015, 70% of India's popcorn was imported, which means if 100 rupees was spent on popcorn in India, 70 rupees enriched farmers of other nations. What our goal was, which Norman Krug of Preferred Popcorn supported us in and helped us realize today, was that we should be able to grow a popcorn and enable Indian foreign exchange to not get withered away. That was the challenge with which we started. The first step was to produce popcorn in India using American seed imported under Indian regulations, paying full duties, was used to grow world quality popcorn. In the dark nights of COVID 2020, in April 2020, Norman Krug and I and Popcornica's promoters did not back down when we didn't know whether we could sell popcorn. We agreed on and started a breeding program which has culminated 6 years later in the launch of India's first non-GMO high expansion popcorn hybrid. What we all are taking today is a firm but small step towards an Atmanirbhar Bharat, towards a Bharat where India's farmers get the benefit of every rupee of retail popcorn spent, towards a Bharat where Indian villages do not lose its forex, and where popcorn consumed in every cinema and home is proudly Indian. This is only the beginning. Our journey has just started. We have agreed with Preferred years ago that the next step after we launch these seeds is to start focusing on Asia. This is our time. This is the time of India. We believe that in the next 7 years, as in keeping with the vision that has been laid out by ICAR, Indian Council for Agricultural Research, India will grow to becoming one of the top 3 growers of popcorn in the world, and we will be able to indigenize production
of popcorn for all of Asia, so that Indian popcorn will be consumed in all Asian countries. In order to commemorate those who started out with us in this journey, a little later, after the launch of the seed, we're felicitating farmers who were amongst the first in their individual regions to stand up and be counted as popcorn growers. To felicitate 3 partners who gave us the strength to indigenize popcorn cultivation in India. Once again, I thank the Honorable Vice President, our Honorable Governor, and the Honorable Chief Minister for gracing us on this stage and blessing us today. Jai Hind, Jai Andhra. Thank you, sir. It is now privileged to felicitate our distinguished dignitaries whose gracious presence has added immense significance to this historic occasion. May I request the Gourmet Popcornica team to kindly join in this special moment of honor and felicitation. First, I invite Sri SBP Pattabi Ramarao Garu, Sri KJ Prabhakar Rao Garu to felicitate the Honorable Vice President of India, Sri CP Radhakrishnan Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Next, I invite Sri NVV Ramesh Chaudhary, Sri Chandrasekhar Oris to felicitate the Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri S. Abdul Nazir Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Next, I invite Sri Enamadala Yugandhar, Sri Bolineni Suresh Babu Garu to felicitate the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Now I request Gourmet Popcornica team to felicitate Honorable IT Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Lokesh Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Now I request Gourmet Popcornica team to felicitate Honorable Agriculture Minister of Andhra Pradesh, Sri K. Achan Naidu Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Next, I request Gourmet Popcornica team to felicitate Honorable Housing and INPR Minister Sri Kolusu Parthasarathi Garu with a beautiful Kondapalli Bomma. Now I invite Senior Farmer Sri Enamadala Radhakrishna Garu to felicitate Honorable Vice President of India Sri CP Radhakrishnan Garu with Nagali.
Next, I invite Senior Farmer Sri Devineni Dhalaram Garu to felicitate Honorable Governor of Andhra Pradesh Sri Abdul Nazir Garu. Next, I invite Senior Farmer Sri Davuluri Krishna Mohan Rao Garu to felicitate Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. Thank you. We are now going to present a short film showcasing the journey behind India's first non-GMO high expansion popcorn maize hybrid seed Godari 234 Krishna 459. Please play the short film. "11 years ago, Preferred Popcorn and Gourmet Popcornica started with a simple idea, that India could grow popcorn as good as anything we grow back home in Nebraska. Honestly, some people doubted it, but I didn't. I'd seen the hard-working farmers and the fertile land. 11 years later, that idea is standing right here in front of you. India's first non-GMO, high-expansion hybrid popcorn maize, bred and grown entirely on Indian soil, matching the best quality in the world. That's not a small thing. That's more than a decade of trust, hard work, and 2 companies, and thousands of family farms working together toward the same vision. Breeding a good habit is only half the job. The other half, the harder half, is walking into a farmer's field and asking him to trust something new. That's the work our teams from Gourmet Popcornica have done for years, village by village, season by season. We didn't just hand farmers a new seed and walk away. We trained them, we stood with them through their first harvest, and we made sure every farmer who took this risk with us saw it pay off. Today, that patient on-ground work has grown into a partnership with over 17,500 farmers across 40,000 acres in 8 states. They will soon be growing a non-GMO, high-expansion popcorn maize that matches the best in the world. This is what I'm proudest of, not just the seed in the ground, but the trust it took to get it there.
This is truly a milestone in the journey towards Atmanirbhar Bharat. Thank you. Now, ladies and gentlemen, we arrive at the most awaited moment of this historic occasion, a moment that marks a new beginning for India's popcorn industry. May I request the Honorable Vice President of India, Sri C.P. Radhakrishnan Garu, to kindly launch India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed. May I also request the distinguished dignitaries to kindly join us for the historic launch. India has just sown the seeds of a new era in popcorn agriculture. Let us give a resounding round of applause to this landmark achievement. Thank you. It is now my privilege to invite the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to address this august gathering. Sir. మీరందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పాలి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, తెలుగు తల్లికి, తెలుగు తల్లికి. గౌరవనీయులు, గౌరవ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ సిపి రాధాకృష్ణ గారు, His Excellency Governor of Andhra Pradesh Abdul Nazir Garu, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు లోకేష్ గారు, అచ్చెన్నాయుడు గారు, పార్సారథి గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చూస్తే చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. అలాంటిది చేపట్టినటువంటి ఎండి గార్మే పాప్కార్నికా ఎస్పివి పట్టాభిరామరావు గారు, డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు, అనదర్ డైరెక్టర్ మహేదర్ రెడ్డి గారు, ఫౌండర్ గార్మే పాప్కార్నికా నార్మన్ క్రూక్ గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి రైతు సోదరి సోదరులందరికీ, గార్మే కంపెనీ సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఈరోజు రైతుల్ని సత్కరించేందుకు మన రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి రాధాకృష్ణ గారిని మన రాష్ట్ర ప్రజల తరపున మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం. అదే సమయంలో హృదయపూర్వక అభినందనలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఉపరాష్ట్రపతి గారు రైతులపై నుండే ప్రేమ, అభిమానంతో ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. ఎక్కడో తమిళ పేపర్లో వస్తే అది చదివిన తర్వాత పట్టాభిరామరావు గారిని పిలిచి మీరు ఏ విధంగా చేశారు, ఎట్లా చేశారో కనుక్కొని డీటెయిల్స్ అని తీసుకుని ఈ కార్యక్రమానికి సంఘీభావాన్ని తెలియజేయడానికి వారు ఇక్కడికి వచ్చారంటే వారికి రైతుల పైన ఎంత ప్రేమ ఉందో ఇది ఒక ఉదాహరణ. ఈరోజు ఫస్ట్ టైం దేశంలో తొలి నాన్ జిఎంఓ పాప్కార్న్ మేజ్ హైబ్రిడ్ విత్తనం ఇక్కడ ఆవిష్కరించడం
రైతుల్ని సన్మానించడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ హైబ్రిడ్ విత్తనం భారత నేలపైన వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దేశీయంగా పాప్కార్న్ ఉత్పత్తిలో స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు ఈ నూజివీడు గడ్డ పైన ముసునూరులో చేయడం మనందరికీ గర్వకారణం. దేశీయ విత్తనాన్ని ఆవిష్కరించిన గోర్మే పాప్కార్నియ సంస్థకి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు. ఈ సంస్థ ఎండి పట్టాభి రామారావు గారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు కొద్దిగా వెనకబడ్డాం. ఆ ఫ్యామిలీ ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఎస్పీబీ పట్టాభి రామారావు గారు ఆ రోజు కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉండడం, వీళ్ళ చిన్న తాత సత్యనారాయణ గారు మళ్ళీ ఎన్డీఏలో వాజ్పేయి గవర్నమెంట్లో మంత్రిగా పనిచేయడం, అదే మరి వాళ్ళు ఎప్పుడో షుగర్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టి రైతుల్ని ఏ విధంగా ఆదుకోవాలని ఆదుకున్న చరిత్ర. అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు మళ్ళీ ఒక మంచి సంస్థకు శ్రీకారం చుట్టాడు. ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూసి 2014లో ప్రారంభించారు. ఎగ్జాక్ట్గా 11 సంవత్సరాలు. ఈరోజు అతి పెద్ద పాప్కార్న్ మ్యాచ్ ఉత్పత్తిదారులుగా ఈరోజు తయారైందంటే మనస్ఫూర్తిగా ఆ యొక్క ఫ్యామిలీ జీన్స్లో ఉంది, లెగసీలో ఉంది, ఆంటర్ప్రైజింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసి చాలా తొందరలో షార్ట్ టైంలో దాన్ని సక్సెస్ చేశాడు. దీన్ని ఎప్పుడూ నేను అంటూ ఉంటాను, మామూలుగా ఆలోచిస్తే మామూలు జీవితాలే గడుపుతాం. ప్రతి ఒక్క పని కూడా వినూత్నంగా చేయాలి, ఇన్నోవేటివ్గా చేయాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. దేశంలో 17,500 మంది రైతులతో దాదాపు 40,000 ఎకరాల్లో వేశారు. 11 సంవత్సరాల్లో 8 రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు. ఇది మామూలు చిన్న విషయం కాదు. ఇక్కడుండే ప్లాంట్ మీరు చూస్తే 29 టన్నుల సామర్థ్యంతో ఏషియాలోనే అతి పెద్ద పాప్కార్న్ ప్రాసెసింగ్ కేంద్రం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే అది వారి యొక్క ఆలోచన విధానం, వారు చేసినటువంటి ఒక ఇన్నోవేషన్. ఈరోజు ఇక్కడ చేసింది దేశంలో 3,400 जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Jai Hind. Thank you. May I request the respective dignitaries and award winners to kindly assemble at the designated location for the photo.
Thank you. May I request the senior management of Gourmet Popcornica to kindly join the dignitaries for the group photograph. Thank you. I request everyone to remain seated till the Honorable Vice President of India departs. దయచేసి అందరూ మీ స్థానంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. భారతదేశ ఉపరాష్ట్రపతి గౌరవనీయులు శ్రీ సిపి రాధాకృష్ణన్ గారు పెడుతున్న సమయం మీరందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. దయచేసి అందరూ మీ స్థానంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఎవరు లేచి నిలబడవద్దు. అందరూ మీ స్థానంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. गुड मॉर्निंग. డిఎస్సి 2025లో జరిగినటువంటి అవకతవకలపై చర్చించాలని సభ్యులు పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, శ్రీమతి టి కల్పలత, శ్రీ ఎంవి రామచంద్ర రెడ్డి ఇచ్చినటువంటి వాయిదా తీర్మానం తిరస్కరించడమైనది. ప్లీజ్. వాయిదా తీర్మానం తిరస్కరించిన తర్వాత దాని మీద మళ్ళీ చర్చ ఉండదు. ప్లీజ్. పేపర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ డీమ్డ్ టు హ్యావ్ బీన్ laid on the table of the house. Now question hour. Question number 14478 BC Janardhan Reddy garu. BC Janardhan Reddy garu. BC Janardhan Reddy garu. Janardhan Reddy garu. Janardhan
అధ్యక్ష, మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి. బి ప్రశ్నకు వివరాలు అనుబంధంలో పొందుపరచడమైనది. సి ప్రశ్నకు సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థలు సమర్పించిన నివేదికల ప్రకారం